at some point, В какой-то момент something will get revealed. что-то откроется. Most people describe it in the same way, В основном люди описывают это одинаково, like a presence behind me. как присутствие какое-то за мной. Huh? And some people, when experience that, they get afraid Некоторые люди, когда они испытывают это, они начинают бояться. because the feeling is that it is going to swallow me, it's going to kill me, it's going to destroy Потому что me. ощущение такое, что оно меня проглотит или убьет, или что-то такое произойдет. And it will, И оно так и будет, but not literally. но не буквально. See, me or mine in this case, right, Я или ум в данном случае will not disappear. не исчезнут. The idea that it is separate from that presence will disappear. Right? Идея, что они отдельно от этого присутствия, она исчезнет. So it disappears as a separate entity, but it remains as that. Оно исчезает как отдельная сущность, но остается как то. When I was a child, I told you this before, I used to have this experience coming from the cinema show, normally on Sundays for some reason. Я вам уже рассказывала, что когда я была ребенком, у меня был такой опыт почему-то по воскресеньям, когда я возвращался из It кинотеатра. was nearly midnight. Было почти Every полночь. time was repeated at the same time, in the same place, Все for время some все reason. повторялось на одном и том же месте и в одно время. Then I will feel the presence of something behind me, Я huge, чувствовала присутствие чего-то огромного позади меня, that was going to kill me or something, chasing me. что как будто хотело убить меня или догнать меня. And there was always this sprint from that particular place to my house. It was like Я все время бежала от этого места до моего дома, 200 meters sprint. метров 200. So I was trying to run away from myself. Right? Я пытался сбежать от своего «я». So this friend of mine this morning asked me this question, what is that? And I said, that is your nameless, formless reality. Меня спросили утром, что это такое, я ответила, это ваша безымянная, бесформенная реальность. That is your own self. Это Right? ваше «я». And then she said, but this is not awareness because I am aware of it. Потом она сказала, это не осознанность, потому что я осознаю это. And I said, no, Я сказала, нет, that is awareness. то есть And осознанность, you are conscious of it. а ты осознаешь ее. But still, apparently there is you conscious of it. Но все еще есть, как кажется, ты, который осознает ее. In reality, you are conscious of yourself. You are that. That is your nameless, formless reality. На самом деле вы осознаете свое «я». When the mind is quiet, Когда ум тихий, oh, you found what is that? it's a worm. It's a worm. It's a kind of a creature. Yeah. That's a worm. Don't kill it, eh? No need. It needs to go home, right? Yeah, okay, bring it back home. Okay, let me get over that. Can you do that? So when the mind is completely quiet, right? Когда ум полностью тихий, When the I am the body or I am this, that or the other disappear. When there is no definition of myself. когда исчезают все определения, которые я даю себе, What remains is the knowledge I am. остается знание «я есть». This knowledge I am is consciousness. Это знание «я есть сознание. And this knowledge I am И это знание «я есть» is a pale reflection является слабым отражением of that nameless, formless reality. той безымянной и бесформенной реальности. The real I am, Настоящее «я so есть», what I am really, то, чем я на самом деле is that являюсь, nameless, formless reality. есть та безымянная и бесформенная реальность. When the energy within that moves, right? Когда энергия в этом движется,
which is light or energy or whatever you like to call it, энергия или свет, или как вам нравится then the называть. nameless, formless reality become conscious of itself. Тогда безымянная, бесформенная реальность может осознать себя. See? And when that happens, see, the consciousness of itself gets reflected as the knowledge I am, the knowledge of being. Осознавание себя отражается как знание о бытие. So it's the absolute that is knowing that it is. Это абсолют знает, что он есть. But still, there is identity as the knowing. See? Но все еще есть отождествление с сознанием. And then apparently there is another form of the mind, another form of me, right? И тогда, по-видимому, кажется, что есть еще одна. Another form of Форма identity, я, another форма entity based on отождествления. identity, Another what? another form of entity or the same entity based on identity Еще одна форма той же сущности, основанная на отождествлении, that is conscious of or aware of that presence. которая осознает это присутствие. So in reality you are conscious of yourself. На самом деле вы осознаете свое «я». At the beginning I am looking for that. Сначала я ищу того. At the beginning, it looks like first I am looking for it. I believe that it exists because I listen to the masters and read the books, and there is something called presence or awareness or the absolute or whatever it is. Сначала я ищу этого, потому что я верю, что оно существует, поскольку так сказали там мастера, или я где-то прочитал. Then eventually it reveals itself. Right? Затем в конечном итоге оно открывает себя. And then I found it. Потом я нашел это. I realized it. Я осознал, I am in it. я в нем, I am not separate from it. я не отделен от него. But still we have I and it. Но все еще есть я и то. At some point, В какой-то момент you realize that you are that. вы осознаете, что вы и есть то. That you are just conscious of your reality. That is yourself. Что вы просто осознаете свою реальность. So you are not aware of that. Вы не осознаете то. That is what is aware of what you call you. То это то, что осознает то, что вы называете собой. So it is aware of its own reflection as I am. Оно осознает свое собственное отражение в виде «я есть», It's aware of its own manifestation. осознает свое проявленное, And it's aware of the ego that itself created. и осознает Mind. эго, которое само и создало ум. So nothing can become, that's the ultimate observer. Это окончательный наблюдатель. So there is nothing that can be conscious of that or aware of that but itself. Нет ничего, что могло бы осознавать это, кроме него самого. Что это? So all that is I. Все это есть The я. body is I, Тело это я. the mind is I, Ум это я. the energy is I, Энергия это я. the knowledge of being is I, Знание о бытие это я. and that nameless or formless reality is also I. Та безымянная, бесформенная реальность это тоже я. That is why the master says, I alone exist. Поэтому Да. мастера и говорят, существует только я. No one else is there. Больше никого нет. So this fear that arises, right, Вот этот страх, который появляется, when that gets revealed, right, когда то открывается, I'm going to die, я умру. right, is a fear to lose your sense of individuality, that's all. Это страх потерять свое чувство индивидуальности. Or your sense of separate existence. Right? Или чувство отдельного существования. Because the apparent individual rises back. Потому что кажущийся индивид, он возвращается. When you hear this voice, apparently there is an individual talking, right? The mind is there. I am using my mind to communicate, right? Когда вы слышите голос, кажется, что это индивид говорит. So the mind as such will not die.
Он как таковой не умрет. The idea that it is a separate entity dies. Умирает идея о том, что он это отдельная сущность. With the idea of separation С идеей о разделении, dying, when the idea of separation dies, когда идея разделения умирает, the idea of unity also dies. умирает также идея о единстве. The so-called relative non-duality, I am one with it. Так называемая относительная недвойственность. Я един с этим. I am within it. I am not separate from it. Не отделен от него. Still we have I and it. Все еще есть я и оно. At some point, see, I am that. В какой-то момент я есть то. I am all. Я есть все. I am this and that. Я есть это и то. Or this and that are one and the same. Или это и то есть одно и то же. Dates. Бананы. Huh? Бананы. Bananas. So this me Вот это я is seen. Otherwise, how can we speak about me? видится, иначе как бы мы могли говорить о я? So the one that says I am seeing that is seen by that. Тот, кто говорит я вижу то, на самом деле видится. And at some тем. point you get it. В какой-то момент вы понимаете, I cannot be seeing that. я не могу увидеть это. That is what sees. То это то, что видит. Well, my master used to say, that which is that which sees, and you are that. То, что видит, это то, что есть, и ты есть то. You know it's there. Вы знаете, оно там. But some people say, but what is it? Некоторые спрашивают, что это такое? We feel that presence, Мы right? чувствуем это Or the присутствие. presence of that. Или right? присутствие этого. But nobody can say, what is it? Никто не может сказать, что это такое. And yet we know it is there. Тем не менее, мы знаем, что оно там. Why nobody can say, what is it? Почему никто не может сказать, что это такое? Because it is invisible, and yet it exists. It is nameless and formless, and yet it exists. Потому что оно невидимое, безымянное и бесформенное, и тем не менее оно It существует. is existence. И оно есть существование. Absolute existence. Абсолютное существование. Non-dual existence. Недвойственное существование. At some point, you're like, I am that. See? So the knowledge of being that Знание о бытие этим, is not by the means of intellect or mind. но приходит не при помощи интеллекта или ума. And you know it. Вы знаете But это, that knowledge again is reflected, see, но это знание, опять же, отражается in consciousness, в right? сознании. And interpreted again mentally, right? Naturally as I am that. И ментально интерпретируется, как я есть то. I don't like to call it awareness, but it is aware. It's that which is aware. Мне не нравится называть это осознанностью, но это то, что осознает. And then for some time you will be still like looking at that until you realize it's not going first it's not going anywhere, and second I am that. Все еще какое-то время вы будете смотреть на это. До тех пор, пока вы не осознаете, что оно никуда не уходит и что вы являетесь этим. The identity may disappear. It may take some time to disappear fully, the ego, right? Отождествление может какое-то время оставаться. But it's okay, there is no way back. Но все в порядке, пути назад нет.
Once the ego is beaten by that, there's no way back. Когда то уже укусило эго, нет пути назад. It just bleeds to death. Он просто истекает кровью, пока не He умрет. may agonize Агонизирует. as it bleeds, right? Because all the beliefs, including the belief of not being that, right, or experiencing that, see, will be bleed out. See, you're going to wear off of all that concepts or ideas. Потому что все идеи, даже идеи о том, что вы не являетесь этим, они вместе с этой кровью, пока она истекает кровью, будут выходить. Now forget about the body, forget about the personality or the mind. Забудьте о теле, забудьте о личности или уме. Let it run as it is. Пусть они будут такие, какие есть. Stop looking at that now. Перестаньте смотреть на это. And you will not lose track of it. See? Вы не потеряете его из виду. If there are changes in the personality, well, what to do? Если будут изменения в характере, то что поделать? Right. If something goes away from it, what to do? Если что-то уходит, то что поделать? If something new is added to it, what to Если do? что-то новое добавляется, то что поделать? There is no individual entity in charge of these changes. There is no desire for something to go, or something new to appear, or something to stay. Нет никакого желания, чтобы что-то приходило, а что-то уходило. Again, because if the ego still is not dead, Поскольку эго еще не мертво, fully dead, или не полностью мертво, that's the meaning of the word, you abide in the self. Right? говорят, вы пребываете в истинном Я. Until you remain as the self. До тех пор, пока не будете оставаться истинным Я. I believe that I am the one that it is in the self. Я считаю, что Я — это тот, который находится в истинном Я. I am realized that, see, it is what I am. А потом я осознаю, что это то, чем я являюсь. I am bringing the sense of individuality that I myself created within myself. So I am eating myself. Я съедаю это чувство индивидуальности, которое я сам в себе создал. I am dissolving my own ego sense. Растворяю свое чувство эго. I guess this person is watching now, Julie is watching now, now she may understand that how many people are trapped in the pure being or the sense of being pure being. And it's not, see, in the knowledge I am, that's not the ultimate. Очень многие застревают в этом чувстве чистого бытия, но знание «я есть» — это не окончательное что-то. She sent some question. I'm coming just now. That's like pushing it to keep the mind quiet all the time. Or? Sure, you keep the mind quiet until you realize you are that. When you are that, if the mind is quiet or active, it doesn't really matter. Вы держите ум тихим до тех пор, пока вы не осознаете, что вы есть то, а после этого уже не имеет значения, тихий ум или нет. That is your reality. То есть ваша реальность. It's completely unaffected by the quantity, the qualities of the activities of the mind, the body, yours or someone else's. И оно никак не затронуто ни качеством, ни количеством деятельности ума или тела вашего или чего-либо еще. And they want to hold this mental state called the thoughtless state. Они хотят удерживать это ментальное состояние, состояние безмыслия. You have to hold it. Yeah? You have to prolong it. Если Right? нужно держать это или продлевать, It cannot be real. If it comes and goes, it's not real. то оно не Right? может быть реальным. Если оно приходит и уходит, But то that оно не может presence быть the реальным. people call behind, Но это right? присутствие, которое, как люди говорят, находится где-то позади, It is silence itself. но само по себе есть тишина. That's a real silence. Это настоящая тишина.
cannot be interrupted, Ее невозможно прервать, cannot be disturbed, нарушить. can't be created. It's Нельзя just создать. there. Она просто есть. It's just there. Like Ramana Maharshi says, the ignorant asks where it is. The ignorant. Ask where it is. Рамана Махарши говорил, невежественные спрашивают, где оно. And the wise replies, it is there. Мудрый отвечает, Where? оно там, It's где there. там. How is it? I don't know. Какое оно, я не знаю. Nobody can say anything about it. Никто ничего не может сказать о нем. If you know that this is your reality, Если вы знаете, что это ваша реальность, you know that you are, вы знаете, что вы есть, you are that, то, but you will never know what you are, но вы никогда не узнаете, что вы такое. how you are, where you are. Какие вы, где вы. That's also the meaning. To know it is to be it. See? Это также значит знать, это значит быть этим. At the beginning, I know it is there. Right? Сначала Like I это так, что я know it. знаю это. No, I am that. Нет, я и есть то. Angelica is woohoo. Good. It's so simple, right? Это очень просто. We only have to keep quiet, that's all. Нужно просто оставаться тихими. And start thinking about what we know. И перестать думать о том, что мы знаем. Forget all what you know, Забудьте все, что вы знаете. even what you want, Даже то, чего вы хотите. including I want to know that. Включая «я хочу узнать это». You are that. Вы и есть это. Keep quiet and know it. Оставайтесь тихими и знайте это.